So, friends, hello everyone. Welcome back to our English classes. Hello, hi. So, friends, as usual, let's check how well you can hear and see me. So, if you can hear me, if you can see me, please say hello in the chat. Right? Так, друзі, давайте перевіримо, чи в нас все добре зі зв'язком. Напишіть мені, будь ласка, hello у чат. Окей. Right, thank you very much. Thank you for your answers. So friends, I can already see that there are a lot of people in the chat. Yeah, there are a lot of people in the chat, so sometimes maybe I will miss something. Так, інколи, можливо, я буду пропускати якісь відповіді, друзі, але всі ваші відповіді я бачу. У вас просто дуже багато у чаті, я бачу, що чат біжить просто з неймовірною швидкістю. Дякую вам всім за відповіді. Okay, friends, thank you. Thank you very much. So, my name is Olha, for those who may be new here. My name is Olha. You can introduce yourself in the chat. You can introduce yourself. What is your name? Could you tell me, please? Okay, so what is your name? Okay, so Максим, Богдан, Каміла, Ніка, Алекс, Женя, Софія, Кейт, Настя, Кіра, Аня, Даша, Ліза, Влада. Yeah, so many of you here today. Great. Марк, Даня, Уля. Okay, super. Thank you. Thank you very much for your answers. Bogdan, Lisa, Olesa, Kirill. Welcome. Welcome, everyone. I'm really glad to see all of you here today in the chat. Друзі, наш урок триває з вами годину і 30 хвилин. Посередині у нас невеличка перерва, так? Yes, and today we are talking about modal verbs. Right, thank you very much for your answers. So, Lina, Artem, Yaroslav, Roman, Nadia, Misha, Nikita, Vitalik. Hello, everyone. I'm really glad to see you here today. So, friends, first of all, before we talk about modal verbs, так, перед тим, як ми будемо говорити про модальні дієслова, let's play a small game. So, I suggest today we play a game of Would You Rather. Так, пограємо в таку невеличку гру. Would you rather, що б краще ви обрали. Так, буде у вас два варіанти, а вам треба обрати щось одне. Так, обов'язково. Щось одне. Так, супер. Якщо ви вже були на попередніх уроках, я дуже рада. Welcome back. Якщо ви не були, welcome! I'm really glad to see you here today. Окей, отже, друзі, граємо у невеличку гру. Обираємо щось одне, що, на вашу думку, буде краще. So, would you rather always be 30 minutes too early, так, раніше, завжди приходити на 30 хвилин раніше, or always be 30 minutes too late, так? Або завжди запізнюватись на 30 хвилин. Всюди. Отже, друзі, який, на вашу думку, варіант кращий? So, would you rather always be 30 minutes too early or always be 30 minutes too late? Okay. So, always be 30 minutes too early or always be 30 minutes too late? Okay, so a lot of you choose number one. Yeah, there are some people who choose number two. Somebody said that they're always late anyway. Okay. Okay, thank you. Thank you. Yeah, but most of you choose number one. Interesting. Thank you. Thank you for your answers. Great. 30 minutes too early. Too early. Okay. 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 Thank you. Early. Yeah, it's always, sometimes it's better to wait. Так? Краще зачекати трошки, так? Ніж змушувати когось іншого чекати. Okay. Okay, right. Thank you. Thank you for your answers. Thank you very much. Okay, would you rather
go skydiving or scuba diving? Ні, друзі, це не на бали. Це ми граємо просто в таку невеличку гру, де ви самі можете обирати свою відповідь. So, would you rather go skydiving or go scuba diving? Друзі, хто тільки що приєднався, ми граємо невеличку таку гру, обираємо той варіант, який вам більше подобається з двох. Обираємо обов'язково щось одне. Так? Угу. So, go skydiving or go scuba diving? What would you rather choose? Go skydiving or go scuba diving? So you can only choose one. Так, якби у вас був вибір, що ви можете тільки щось одне обрати. Що б ви обрали? So. Yeah, okay, so here the answers differ. Yeah, there are more people who would choose number 2. Yeah, so there are half and half, I believe. So go. Yeah, так, і те може бути цікаве, але на вашу думку, що було б для вас цікавіше, найцікавіше? Alright, so go skydiving or go scuba diving? What would you choose? What would you rather do? Okay, yeah, so here I can see that half and half, the answers, there are some people who choose number 1, there are some people who choose number 2. Yeah, so the answers are in half, I believe. Так, десь по половині, так, 50 на 50 обираєте ви. Окей. Alright, thank you very much. Okay, would you rather control the weather or talk to animals? Let's talk about superpowers. Так, поговоримо тепер про суперсили. So, would you rather control the weather or talk to animals? Would you rather control the weather or talk to animals? Okay. So here I can see that most of you choose number 2. Okay. So would you rather control the weather or talk to animals? All right. Number two, somebody says weather, control the weather. I would like to control the weather. Okay. Yeah, but a lot of you choose talk to animals. Interesting. Okay. All right. Okay, thank you. Thank you for your answer. So here most of you choose number 2, talk to animals. Talk to animals. Okay, yeah, I believe that could be a useful skill, right? Okay, would you rather travel to the Sahara or travel to Antarctica? So, would you rather travel to the Sahara or travel to Africa? Antarctica. So, would you rather travel to the Sahara or travel to the Antarctica? So, if you had to choose between 2, which one would you choose? So, travel to the Sahara or travel to Antarctica? Okay, so travel to the Sahara, to Antarctica, again, half and half. All right. Travel to Odessa. Yeah, well, that's a good option, but we don't have that here. We have either Sahara or Antarctica. Okay. All right. To the Sahara. Okay. Okay, thank you. Yeah, so I believe that there are a lot of answers that you would rather travel to Antarctica.
Yeah, but there are some answers of those who say that they would rather travel to the Sahara. Okay, okay. All right, friends, thank you very much. Thank you for your answers. Interesting, interesting. So, friends, so now let's move to something else. So, let's talk about two modal verbs. Я впевнена, що ви знайомі з цим модальним дієсловом, так, з його стверджуваною формою і з заперечною. I can та I can't, так, я вмію та не вмію. Давайте ми поговоримо про ваші вміння. Розкажіть мені, будь ласка, трошки про ваші вміння. Наприклад, якщо ми будемо говорити про ось таке вміння. Walk backwards. Walk backwards, так? Задом наперед ходити. Отже, walk backwards. Складіть мені, будь ласка, речення про себе. Чи вмієте ви це робити, чи ні? So, I can or I can't. Alright, so, walk backwards. Так, складіть мені, будь ласка, речення. I can або I can't. All right. So, I can walk backwards. I can walk backwards. All right. Yeah. So, everybody can walk backwards. All right. Okay. So, I believe that everyone says, I can walk backwards. Okay. All right. Nice. Thank you very much. Yeah, there are some people who says I can't, right? But most of you say I can walk backwards. Okay, how about play an instrument? Can you play an instrument? For example, I can't play an instrument. How about you? So, play an instrument. And you can also say which instrument you can play. Okay. Так, ви також можете додати, який саме, на якому саме інструменті вмієте грати, якщо вмієте. Okay. So. So, I can play the piano, all right. Play an instrument. I can't. There are some people who say I can't. I can play. Друзі, якщо ми кажемо про інструмент, то ми кажемо I can play і називаємо інструмент. I can play the piano. I can play the guitar. Так, без on. Нам не потрібно on ставити. Okay. I can play the piano. All right. I can play the piano. I can play the guitar. Drums. I can play the drums. Синтезатор, друзі. Синтезатор буде keyboard. Так само, як клавіатура на вашому комп'ютері. Так? Keyboard. Alright. I can play the violin. I can't play. Alright. I can play the piano. Okay. I can play the guitar. There are a lot of people who can play the piano and who can play the guitar. Great. You're so talented, guys. Yeah. I can play the piano. I can play. I can play the guitar. I can play the drums. I can play the violin. I can't play an instrument. It's okay. It's also fine. You can always learn. Так завжди можна навчитись. Okay. How about this skill? Do a cartwheel. Do a cartwheel. So, cartwheel. Ось такий ось трюк. Can you do that? Do a cartwheel? Do a cartwheel. So, do a cartwheel. Can you do that? Can you do a cartwheel? So, Can you do a cartwheel? Okay, so I can, I can't. There are some people who say I can't do a cartwheel. Okay. So do a cartwheel. Can you do that?
Can you do a cartwheel? I can't do a cartwheel. Okay, I can do. Yeah, there are some people who can do, who are pretty flexible. All right. Okay, right. So I can. Yeah, there are a lot of people who say I can do a cartwheel. Good job, guys. Okay, how about ride a skateboard? So ride a skateboard. So how about ride a skateboard? So can you ride a skateboard? Okay. Right. Так, друзі, можливо, хтось пропустив. Попередньо у нас було do a cartwheel, так? Do a cartwheel – це робити колесо, так? Ось такий ось трюк. Ага, який зображений на малюнку. А тепер давайте про ride a skateboard. So, can you do that? Okay, I believe there are a lot of skateboardists here. Because I can see a lot of answers that I can. I can ride a skateboard. Great. Okay, great. Thank you very much for your answers. Yeah, there are some people who say I can't, but you can always learn, right? How about say hello in 5 languages? Пригадайте, будь ласка, чи можете ви згадати in 5 languages, 5 мовами. So, can you say hello in 5 languages? So, can you say hello in 5 languages? So, say hello in 5 languages. Can you do that? Only 4. Okay. Okay, right. Say hello in 5 languages. I can. 4 languages. All right, so I can. There are some people who say I can't. Okay, you can always learn. Right. Друзі, якщо я пропустила чиюсь відповідь, не ображайтеся, будь ласка, в жодному разі на мене, тому що вас у чаті на даний момент майже 500. І я дуже рада бачити, що так багато відповідей іде, але просто я не встигаю всі зачитати інколи. Але я їх всі бачу, і ви величезні молодці, що ви їх пишете. Окей. So, 6 languages, 3 languages, 7 languages. Wow, that's interesting. Great. Okay. Okay, thank you very much. So, friends, this was can and can't. Так, це у нас модальне дієслово, яке виражає вміння, що ми вміємо або можемо щось робити. Я думаю, що з цим у нас запитань не виникне. Так, це у нас модальне дієслово, за допомогою якого ми виражаємо вміння. Давайте ми загалом поговоримо трошки, пригадаємо, що таке модальні дієслова. Отже, modal verbs. What is that? Well, these verbs are special. Так, вони такі особливі, ці дієслова. Чим вони саме особливі? Ну, по-перше, they are used without to. Так, ми їх в більшості випадків використовуємо без ось цієї часточки to. Тобто, після них ми не будемо ставити to. Якщо ви пригадаєте тільки, що ми з вами писали речення, і ви ще продовжуєте писати, наприклад, I can speak, але ми не кажемо I can to speak. I can do, але ми не кажемо I can to do. Часточка to нам не потрібна, коли ми говоримо про модальні дієслова. Alright. Used with other verbs. Так, вони використовуються із іншими дієсловами. Тобто ми не можемо просто поставити лише одне can, після нього обов'язково має бути ще якась дія. Що саме ми вміємо робити? Так само ми не можемо використати просто must, а ми маємо після нього поставити ще якесь дієслово. Ну і ще одна така дуже, на мою думку, хороша риса модальних дієслів – це те, що вони they usually don't change.
вони не змінюються. Зазвичай ми до них не додаємо жодних закінчень, ми їх ніяким чином не змінюємо. Так? Нам не потрібно думати, а з якою особою у нас це дієслово, чи його слід змінювати, чи ні. Ні, для модальних дієслів неважливо, про яку особу ми говоримо в реченні. Вони з усіма особами, майже всі, з усіма особами виглядають однаково. Отже, друзі, сьогодні ми будемо говорити про ось такі модальні дієслова. Ми вже з вами поговорили про can and can't, трошки пригадали. Ще ми сьогодні поговоримо з вами про must, have to, їхню різницю, тому що різниця між ними є. А також поговоримо про should і mustn't. Але перш за все, я хочу, щоб ви поглянули на ось таке зображення. У нас тут є шифр. Ми сьогодні трошки з вами будемо такими дешифрувальниками і будемо розшифровувати слова, які будуть нам важливі протягом уроку. Отже, давайте ми спробуємо розшифрувати, яке слово у нас тут заховане. Кожен символ відповідає якійсь букві в алфавіті. Спробуйте, будь ласка, його розшифрувати. І це буде наше перше слово, яке буде дуже важливе і буде стосуватися одного із модальних дієслів. Давайте ми спробуємо розшифрувати це слово. Що ж тут за слово зашифроване? So, which word is hidden behind the cipher? Okay. All right, I already see a lot of correct answers. Good job, friends. Okay. So the word is yes, you're right. The word is advice. Advice. Yes, the word is advice. Так, це у нас означає порада. Так, advice. Alright, отже, якщо ми хочемо виразити пораду, так, комусь щось порадити, у нас є для цього спеціальне модальне дієслово. І це модальне дієслово should. Друзі, нагадую вам, що у нас в цьому слові є буква L, яку ми пишемо, але не вимовляємо. Отже, should ми перекладаємо як слід або варто. Це ми комусь даємо пораду, так? Але людина може прийняти цю пораду, а може і не прийняти, так? Тому що це лише порада, це не правило, лише порада. І, як я вам вже і казала, should у нас використовується з усіма особами однаково, ми не додаємо жодних закінчень до нього, ніяк його не змінюємо. Отже, якщо ми хочемо сказати, що тобі слід носити шапку взимку, то ми просто кажемо you should wear a hat in winter, так? Порада, рекомендація, так. Але загалом це щось, що людина може прийняти, а може не прийняти. Так, ми просто порадили. Окей. Отже, you should wear a hat in winter. Або we should wear a hat in winter. Або she should wear a hat in winter. Отже, should, а далі кажемо, що слід робити комусь. Радимо. Окей. Давайте ми трошки станемо такими порадниками для людей, уявимо, що нас запитують пораду, і давайте ми порадимо, що ж потрібно робити. Наприклад, the boy says, I'm bored. What should I do? Ми починаємо таку відповідь обов'язково із you should. You should. Отже, давайте ми спробуємо дати пораду. If he is bored, yeah? Bored, так, йому нудно. I'm bored. So, you should. Що нам слід порадити? You should rest. You should play something. You should go to bed. Okay. You should play games. You should eat healthy food. What about his boredom? Чи допоможе це з тим, що йому нудно? I'm bored. You should draw. You should play computer games. You should play a game like hide and seek. You should play on your phone. You should write. You should go to the gym. You should go outside. Okay.
You should read a book. You should play the game. Okay. You should play on your phone. All right. You should play games. Play a computer game. Yeah, you should paint. You should sleep. Так, друзі, ми після ось цього you should вживаємо наше дієслово, інше, що ми радимо зробити, просто в його в початковій формі. Не додаємо ніяких закінчень ing, ніяких закінчень s. Цього всього не потрібно. You should ask, you should sleep, you should watch a film, I believe. You should read a book, draw a picture. You should read. You should hang out with your friends. Okay, good advice. You should... Right, you should read an interesting book. You should play games. Okay, thank you. Thank you for this advice. What about this one? I want to find an interesting hobby. What should I do? Так, давайте порадимо тепер щось стосовно interesting hobby. So, what should I do? I want to find an interesting hobby. What is an interesting hobby in your opinion? Okay, so you should play chess, you should play Brawl Stars. Okay. You should find something on the internet. Друзі, не забуваємо, що починаємо ми пораду із you should. You should, а потім додаємо дієслово. Що слід робити? You should. You should swim. You should paint pictures. You should draw. You should ask your friend. Okay. You should play football. You should paint pictures. You should start painting. Okay. You should sing a song. Right. You should ride a skateboard. You should draw. Yeah, so how about this? So you should find a hobby. So which one? Which one? Which do you think is an interesting hobby? You should read a book. You should play sports or do sports. Okay. You should surf the internet. Maybe if you are looking for a hobby, right? You should play Minecraft. Okay. You should go skiing, I believe. Yeah, you should go to the swimming pool. Okay, a lot of very interesting advice. Thank you very much. Yeah, you should learn English. As a hobby, yeah, it can be pretty interesting. You should read the journal. Do you mean like a magazine? Because journal – це у нас щоденник такий, куди ми записуємо щось. Кожного дня. Okay, you should play the guitar. Okay, thank you very much. What about this one, this lady? She says, I want to become famous. What should I do? So, if she wants to become a celebrity, she wants to become famous, what should she do? So, I want to become famous. What should I do? So, famous, відомий. I want to become famous. What should I do? You should be creative. Okay. You should do interesting content. All right. You should play Roblox. You should do dancing. Okay. You should make YouTube channel. All right. You should make video on TikTok. You should do art. All right. Make art. You should create your own song. Write your own song. Interesting. Interesting. You should make videos on social media. You should do, yeah, so a lot of you give advice to make some videos, right? On TikTok or on YouTube. You should do something creative. You should do blogging.
All right, yeah. Yeah, that's a good way to become famous right now, right? Okay, okay. Yeah, you should do YouTube. Uh-huh. Yeah, so make videos on YouTube. All right. Okay, and the last girl here, she says, my sister has a birthday soon. What should I give her? What should I give her? So now she's asking about the specific present. What should I give her? Give так подарувати. What should I give her if she has a birthday soon? So. Right, so my sister has a birthday soon. What should I give her? You should give her a bar of chocolate. Okay, a present. Which one? Which one? You should give her flowers and chocolate. Okay, you should give her a toy. You should give her a hair curler. Interesting. You should give her a doll, flowers. You should give her. Okay. So, an iPhone. Okay, right. You should give her, okay, present. Which ones? Which ones? You should give her a hamster. All right. You should give her a new phone. Yeah, pretty expensive present. You should give her a new computer. Okay. All right, a new book. You should give her a cat. Yeah, so either a hamster or a cat. You should give her a Nintendo Switch. Right. Yeah, a lot of very expensive gifts I can see in the answers. All right. All right. Thank you. Yeah, so you should give her a guinea pig. One more pet. You should give her a notebook. Notebook, do you mean like a journal or do you mean a laptop? Так, ноутбук – це laptop, якщо ви хочете сказати. Ага, так, тому що ноутбук – це блокнот англійською просто. New clothes. Okay, thank you very much, friends. Отже, should ми використовуємо для того, щоб розповісти комусь щось порадити, так, висловити пораду. Отже, ми тоді будемо використовувати модальне дієслово should плюс якесь інше дієслово, так, що слід зробити. Так само, друзі, якщо ви хочете сказати, що комусь не варто, не слід щось робити, все, що нам треба зробити, це змінити should на shouldn't, так, коли не слід щось робити. Але загалом should і shouldn't ми використовуємо для вираження поради, коли радимо щось комусь. Окей. Now, friends, let's decipher the next word. Давайте розшифруємо наступне слово, яке для нас буде важливе, і з яким пов'язані у нас наступні модальні дієслова. So. Знову ж таки, шифр у нас лишається той самий. Погляньте, будь ласка, на алфавіт. Кожен символ відповідає за якусь позначку, за якусь букву, точніше. Друзі, кому гірше видно, спробуйте, будь ласка, принаймні поки що, на момент, поки ви розшифровуєте, перемкнути на вищу якість відео, так? А потім можете назад повернутися на нижчу. All right, so... Друзі, кожній букві тут відповідає певний символ. Ви знаходите в алфавіті, ви дивитесь на символи, які у вас є зображені, так, вони в нас всі в рядочку зображені, і потім шукаєте ці символи відповідно в алфавіті, так, тобто під кожною буквою у нас якийсь зображений символ.
Шукаєте і розшифровуєте. Тобто, наприклад, квадратик чорний – це у нас буква A. Так? Шестикутник – це у нас буква B. І так далі. Alright. So the word is Yes. So the word that we are deciphering here, this is the word obligation. Obligation. Так, наступне слово, наступне значення модальних дієслів, про які ми будемо говорити, це obligation, обов'язок. Так? Обов'язок. Зараз ми поговоримо з вами про модальні дієслова, які виражають обов'язок. Так? Коли нам щось обов'язково треба робити. Отже, перше модальне дієслово, про яке ми будемо говорити, це дієслово must. Must. Must – це дієслово, яке у нас означає мушу, повинен або повинна. Це наш такий особистий обов'язок. Так, друзі, звісно, якщо у вас лунає сирена, ви можете відключитися, звичайно. Окей. Отже, особистий обов'язок. Так, коли ми щось повинні робити, і ми це знаємо точно, так, що ми повинні це робити, ми з цим згодні. Наприклад, I must eat more fruit. They are good for my health. Так, я знаю, що вони корисні для мого здоров'я, тому я мушу їх їсти. Так, я мушу їсти більше фруктів, тому що вони корисні для мого здоров'я. Або Our mom's birthday is soon. We must buy her a present. Так, в мами скоро день народження, ми повинні купити їй подарунок. Так, ми повинні, нам потрібно це зробити. Тому що так, потрібно. Тому що в мами день народження, ми хочемо її зробити щасливішою. Окей. Отже, ось це дієслово must, так, воно виражає наш особистий обов'язок. Ми знаємо, що ми повинні щось робити. І так само, як і should, воно у нас працює з іншими дієсловами. Тобто після нього обов'язково треба додати якесь інше дієслово, і саме must не треба змінювати. Незалежно від того, яка особа у нас буде стояти, ми все одно будемо використовувати must в такому вигляді, в якому воно є у нас. Отже, I must eat more fruit, you must eat more fruit, he must eat more fruit і так далі. Now, could you tell me, please, what must you do every day? Подумайте, будь ласка, про те, що ж ви повинні робити кожного дня. Ми починаємо таку відповідь із I must. I must і додаємо, що ми повинні робити. Every day. I must do sports every day. I must play football. Okay. I must do homework. Okay. I must do sports every day. I must eat. Yeah, we must wake up. I must study every day. I must sleep. I must have breakfast every day. I must clean my teeth. Okay, right. I must eat food. I must go to bed and wake up. I must brush my teeth. I must go to school. Yeah. Okay, I must feed my cat. All right, yeah. I must do my homework. I must go to school every day. All right. I must drink water every day. Yeah, it's a good one. I must go to bed early. Okay. I must do homework, brush my teeth, clean my parrots. A cage. Так, cage. Клітку. So, I must make my bed. I must play every day. Ну, дивіться, I must play every day – це так, наче ви вимушені це робити. Так, I must play every day. I must read a book every day. Okay, I must sleep. I must listen to music. I must make my bed. Так, зазвичай ми використовуємо must, коли говоримо про якісь обов'язки. Тобто це щось, наприклад, якісь хатні обов'язки, які ви повинні робити. Або, наприклад, як часто бачу я відповідь про те, що ходити до школи чи робити домашні завдання. Так, тут ми будемо використовувати саме must. I must. Yes.
I must play the piano every day. I must make my bed. I must learn English every day. Okay. Play with my cat. I must clean up. I must go for a walk every day. I must clean a house. Feed my fish. Так, наприклад, годувати улюбленців домашніх теж ми можемо використовувати саме з must, тому що це ваш обов'язок. Так, ви за них відповідаєте. Alright, I must brush my teeth, play with my hamster, walk my dog. Yeah, a lot of very good ideas of what you must do. I must read a book, clean my table. Yeah, so this is how we use must. Так? Must – це обов'язок. So, I must do something. I must read a book, clean the house, feed my cat, walk my dog, and so on. Так. Wake up early or go to bed early, make my bed. Так, друзі. Добре, давайте зараз я пропоную вам зробити ось що. Let's have a break. Зробимо зараз перерву на 5 хвилинок. Повертаємося об 11:46 і продовжимо ще говорити про деякі інші модальні дієслова. А поки що перерва. 5 хвилинок, об 11:46 повертаємося. Це ще не закінчення уроку, це лише перерва на 5 хвилинок.
So, friends, shall we continue? Right. So let's check if we are back or not. So you can say hello again. Друзі, давайте так, ще раз напишіть мені, будь ласка, в чат hello, якщо ви мене бачите вже і чуєте, якщо в нас відновилася трансляція. Окей? Thank you. Thank you very much. Так, бачу, що ще в декого не оновилася трансляція, але дуже сподіваюся, що вони доєднаються до нас. Окей, thank you. Thank you so much. Так, ще ми хвильку зачекаємо, щоб до нас доєдналися ті, у кого якісь трошки проблеми із трансляцією, так, які ще не бачать трансляцію. So while we are waiting, could you remind me, please, which modal verbs have we already discussed? Which modal verbs have we talked about? Could you remind me? Можете мені нагадати? So which modal verbs have we talked about? Okay. So okay, so we've talked about can and can't, right? We've talked about should, yeah, should, and we've talked about must. Отже, can і can't у нас виражають вміння або невміння чогось, так, що ми вміємо або не вміємо робити. Should і, відповідно, shouldn't виражають пораду, що слід або не слід робити. Так, і must у нас виражає обов'язок. Must. Must виражає обов'язок. Добре, друзі, і ми ще поговоримо зараз про одне модальне дієслово, яке теж виражає обов'язок, але трохи відрізняється від must. І взагалі таке воно особливе, так? Воно відрізняється від всіх інших модальних дієслів. І зараз ви побачите чому. Отже, давайте тепер поговоримо про have to і has to. Це теж вважається модальним дієсловом, і воно у нас виражає так само мушу або повинен, повинна. Воно виражає обов'язок. Але цей обов'язок у нас визначений якимось правилом чи законом. Тобто це не те, що ми самі вважаємо, що мусимо робити. Чистити зуби, чи застеляти ліжко, чи годувати кота. А це щось, що встановлене кимось іншим, якесь інше правило, так? Мається на увазі правило якоїсь іншої людини або взагалі якийсь закон. Отже, давайте ми поглянемо, як це працює модальне дієслово, так, цей вираз модальний. Отже, наприклад, I have to clean my room every Sunday. I have to clean my room every Sunday. This is my mom's rule. Можливо, я не погоджуюся з тим, що мені потрібно прибирати кімнату кожну неділю, але це правило моєї мами. Моя мама встановила таке правило. So I have to. I have to. Або Adam has to wear a uniform to school. This is a rule at Adam's school. Так? Adam has to. Він повинен одягати або він повинен носити форму в школі, тому що це таке правило у його школі. Так? Отже, have to або has to теж виражає обов'язок, але цей обов'язок вже визначений якимись правилами чи законами. І, можливо, ми не завжди з ним погоджуємося з цим обов'язком, але повинні його виконувати. Have to і has to. І як бачите, у нього дві форми тут. Воно тут трошки змінюється. Не так, як попередні, що для будь-якої особи підходить будь-що. Отже, якщо ми будемо говорити про 4 особи I, you, we, they, будемо після них використовувати have to. А ще у нас є окрема компанія he, she, it, з ними будемо використовувати уже has to.
has to. Отже, I, you, we, they, після них вживаємо have to, а he, she, it, після них будемо вживати has to. Друзі, хто тільки що до нас доєднався, welcome back. Ми з вами говоримо зараз про модальний вираз have to, has to, який теж означає мушу або повинен, але це обов'язок, який передбачається якимось законом чи правилом. Так, хтось інший придумав цей закон чи правило, а ми мусимо його виконувати. І чим have to, has to особливе? Ну, по-перше, тим, що у нас для різних осіб підходить різне. I, you, we, they вимагають have to, а he, she, it вимагають has to. І окрім цього, друзі, пригадайте, на початку ми з вами говорили про те, що модальні дієслова зазвичай вживаються без частки to. А ось тут частка to є, і вона обов'язково має бути. Так? Have to або has to. So, I will ask you to tell me, what building is this? What building is this? So, what building is this? Any ideas? Okay, yeah, so this is school. This is a school. Okay, right. But it's not an ordinary school. It's not an ordinary school. No. It is backwards school. Backwards school. Це така школа навпаки. Бачите, тут навіть вивіска, на ній написана задом наперед. Так? It's backwards school. Школа навпаки. So right now we will learn about some rules they have in this backward school. Зараз ми дізнаємося про деякі правила, які в них є в цій школі навпаки, і спробуємо їх до кінця скласти. So, this will be Hannah. Hannah will tell us about backward school. So, you can say hello to Hannah. You should read her story and choose have to or has to. Так, ми будемо зараз обирати з вами have to або has to, відповідно до особи. Отже, перше, що вона розповідає, це I wear jeans to school. Що ми будемо обирати? Have to чи has to? Друзі, наголошую, що ми маємо обирати не просто have чи has, а have to, has to. Тому що саме тоді воно буде мати значення мушу або повинен. This is a school. This is a school, але якщо там є у нас назва школи, то можемо без a. This is backward school. Окей. Отже, що ми оберемо? Have to чи has to? І подивіться на це правило. So, I wear jeans to school. Ось таке у них правило в школі існує. Пригадуємо, з якими особами ми вживаємо have to, з якими вживаємо has to. Okay. So. Okay, thank you for your answers. So, okay, so I have to wear jeans to school. Yes, I have to, not has to. I have to. I have to wear jeans to school. My class run in the corridors. So, my class run in the corridors. Теж таке дуже цікаве правило. So, my class run in the corridors. My class run in the corridors. Подумайте про те, class – це яка особа? Якою особою можна, яким займенничком можна замінити слово class? So my class run in the corridors.
So this is not classmates. No, not classmates, but class. Class. As a group. Yeah, as a group. So this is a group of children. My class run in the corridors. Друзі, хочу вам сказати, що якщо ми будемо розглядати клас як групу, так, тобто як групу дітей, звісно, там багато дітей, але ми будемо говорити про них загалом як про цілу групу, тоді це буде особа it, так? І ми будемо використовувати has to. My class has to. Пригадайте, наприклад, коли ви розповідаєте про сім'ю, ви теж можете сказати, наприклад, my family has or my family is, тому що family мається на увазі одна ціла група людей. І вона тоді розглядається як особа it. Так. So, my class has to run in the corridors. Якби було вже classmates, тоді так, тоді ми можемо використовувати have to. Okay, we talk with friends during lessons. Talk with friends during lessons. Тому що клас, чому it, а не they? Тому що клас ми розглядаємо як групу. Слово клас можна замінити на слово group. А group, так, як одна ціла група, це у нас особа it. Ми не розглядаємо кожного окремо учня, ми говоримо про них як про одне ціле. So, we talk with friends during lessons. Теж ось таке правило. Під час уроків. We talk with friends during lessons. We talk with friends during lessons. So, have to or has to? Have про клас ми не говоримо так зазвичай. Так само про сім'ю, наприклад. Коли ми розповідаємо про сім'ю, ми кажемо my family is big. Так, моя сім'я велика. My family has a house, for example. Так, ми використовуємо ті форми дієслова, які нам підходять зазвичай для осіб he, she, it. Тому що ми маємо на увазі сім'ю або клас як цілу групу, а не як кожну окрему людину, так, в цій групі. Okay, so we have to talk with friends during the lessons. Yes, we have to. We have to. Обов'язково have to, тому що особа we, звісно. Good job. Okay, and the last one. Here, our music teacher play metal music at the lesson. So, our music teacher play metal music at the lesson. So, our music teacher play metal music at the lesson. Okay, so all right. Yeah, so let's take a look at the answer. Yes, our music teacher has to play metal music at the lesson because teacher, that's he or she.
right? So, he or she. So, our music teacher has to play metal music at the lesson. Okay, now, what other rules can we make for backward school? Let's use you have to. Давайте ми поглянемо, подумаємо про те, які ми ще правила можемо придумати для такої школи. So, you have to. Давайте подумаємо тепер, що ще може бути в правилах такої школи. So, you have to. Let's make some more rules for this school. You have to eat during the lessons. You had to sing at the lessons. You have to fight with other students, okay? You have to bring pets to school. You have to sleep at the lessons, okay? You have to play computer games. You have to have bad marks, You have to eat food. You have to eat at the lessons, okay? You haven't do... Окей, стосовно haven't або don't have, ми не можемо так використовувати його, так, тому що воно має інше значення. You have to... Якщо ви хочете сказати, наприклад, не вчитися, то можете сказати you have not to study. Але краще давайте ми просто по-іншому якось сформулюємо це речення. Так? Наприклад, вчитись погано. So, you have to play games. You have to study. You have to be the worst at studying. You have to drink and eat at the lessons. You have to play on your phone. You have to play with your pet and bring your pet to school. Okay. You have to eat. You have to go to school at 10 o'clock. You have to wear your favorite jeans. Okay. All right. So, you have to be late. Okay. You have to dance. You have to eat. You have to sleep. Okay. Right. You have to play Minecraft. All right. Any other rules? You have to shout. Okay. All right. So you have to, for example, you have to miss school. Так, ми можемо сказати так, пропускати школу теж. You have to play Roblox. You have to use your phone. All right. You have to go home. All right, right away. You just come to school and you go back home. Okay, you have to talk loud at the lessons. All right, you have to dance. You have to write wrong answers. Thank you very much for all of your ideas, for all of the backward rules. You have to play sports. You have to talk with friends. You have to, you have to be asleep at the lessons. Okay, so this was have to. Have to or has to ми використовуємо для обов'язків або для правил, які визначені не нами. Ми повинні їх виконувати, повинні дотримуватися їх. Alright. Now, and the last word for today. So, давайте ми розшифруємо ще останнє слово, яке у нас буде сьогодні пов'язане із модальними дієсловами. Друзі, я вам нагадую, що це шифр. Шифр у нас ось написаний вгорі над алфавітом. Шукаємо ці символи в алфавіті і, відповідно, знаходимо потрібну нам букву. Так, наприклад, ось ці 4 ромбики перші шукаємо, що ці ромбики відповідають за букву P. Отже, перша буква в цьому слові вже буде P. І так далі. Давайте ми розшифруємо ще одне слово, яке у нас буде пов'язане із модальними дієсловами. All right, so
So thank you very much already for your answers. Так, друзі, я ще трошки зачекаю, тому що тут слово довше, так? Щоб всі змогли його розшифрувати. Друзі, якщо у вас гірша якість відео, перемкніть, будь ласка, спробуйте перемкнути хоча б на даний момент, так, щоб ви могли побачити всі символи. Так, а потім можете повернутися знову у нижчу якість. Okay, thank you very much for so many correct answers. So the word that we are deciphering here, is the word, yeah, so this is the word prohibition, заборона, так? Коли ми будемо говорити про щось, що забороняється робити, не можна робити, так, ми будемо використовувати теж одне особливе модальне дієслово. Отже, prohibition – заборона. Давайте поговоримо про те, як ми можемо щось забороняти англійською. Для цього ми будемо використовувати заперечну форму вже знайомого нам must. Воно буде виглядати як mustn't. Mustn't. Так, друзі, знову ж таки, букву T пишемо, але не вимовляємо. Mustn't – не можна, не дозволено, заборонено. За допомогою цього слова ми будемо виражати заборону чогось. Вона стосується і законів якихось, і правил, всього, що нам не можна робити. Mustn't. Ну і, звісно, з mustn't ми будемо вживати наше дієслово без часточки to, нічого не будемо змінювати, нічого не будемо з ним робити, воно нам підходить для всіх осіб. So, наприклад, you mustn't wear roller skates at school. Так? Не можна цього в жодному разі робити, ролики в школі одягати, ну, тому що це небезпечно. Отже, you mustn't wear roller skates at school. Mustn't плюс дія, яка забороняється. І це в нас вже вийшла заборона. So. Окей. Так. Друзі, що у нас із трансляцією? Вже поновилося чи ні? Поставте мені, будь ласка, плюс, якщо вже поновилося. Так, друзі, ну, у нас бувають інколи технічні невеличкі проблеми. Таке буває, тому що загалом інтернет перевантажений зараз. Так, тому, будь ласка, якщо ви вже мене бачите, чуєте, в нас повернулася трансляція, поставте плюс. Окей, і ми ще трошки продовжимо з вами. Отже, ось у нас такий є знак. Так, така позначка. Where can we find this sign? Where? Where can we find this sign? What do you think? So where can we find this sign? Okay, so where can we find this sign?
So this is a prohibition, right? But where can we find it? Okay, so all right, so in a museum, could be in a museum, right? I agree with you. At school, yeah, it is prohibited to take photos of children at school. Yeah, and at the cinema, yeah, at the cinema, you shouldn't, you mustn't use cameras at the cinema. Yeah, you mustn't. Okay, okay. All right, yeah. What about this sign, number 2? Sign number 2. Where can we find it? Where can we find this sign? So where can we find this sign, number 2? Okay, so all right, yeah. So in a museum, I agree. We can find it in a museum. In the church, yeah, there is no such place, but in the church also it can be prohibited. In a library, yes. At the cinema, yeah, so at the cinema too. Okay. Okay, how about this sign? So sign number 3. How about it? So sign number 3. In a swimming pool? Then what is swimming pool for? Yeah, by the lakes. We don't have this place here, but it can be used by the lakes. Yes, and by the river. By the river, yeah. Yeah, in the swimming pool. Ну, swimming pool, я думаю, тоді який сенс в самому swimming pool, якщо там забороняється таке. Okay, yeah, but by the river or by the lake could be. And number 4. Number 4. Where can we find this sign? Yeah, near the fountain. Not near the fountain. Okay. Could be. So, number 4. Where can we find this sign? Okay, so in a class. Yeah, at school. At school. Yeah, only if you eat at the canteen, then you can, but in general, you mustn't. Okay, at the cinema, in a museum, in a swimming pool. Okay. Okay. By the river, well, if you don't make mess, you can. At school, at the cinema, in a library. Okay, right. In a library and in a museum. Okay, okay, thank you for your answers. Thank you very much. So let's make some rules, some prohibitions. Давайте складемо декілька заборон. Ми використаємо ті слова, які у нас є праворуч, для того, щоб заборонити щось. Ми починаємо, звісно, із you. З особи you додаємо mustn't і складаємо речення. Як буде звучати ось ця заборона з таким знаком? So, you mustn't. І додаємо, що нам не можна робити. So, let's make some prohibitions.
Okay, okay. All right. Thank you. Thank you for your answers. Okay. Right. So let's take a look at this prohibition. Так, ще я трошки зачекаю, щоб всі змогли написати, тому що ми тут пишемо ціле речення. Так. Трошки зачекаю я. Угу. Угу. So you mustn't eat or drink here. Ми можемо додати here, а можемо додати конкретне місце, так, в якому забороняється. Так, наприклад, you mustn't eat or drink at the cinema. You mustn't eat or drink at school. You mustn't eat or drink in the library. Якщо ви таку відповідь написали, ви теж молодці, тому що ви правильно написали. Так, або просто додати слово here. Тут. І воно вже буде залежати від того, де саме ця заборона існує. Окей, але you mustn't eat or drink here. Okay, the next one. Let's make the next prohibition. So, what will be the next prohibition? Let's make some sentences. So, Okay, okay. Thank you for your ideas. Okay, so you mustn't take photos. І можна ще додати де саме, так? So you mustn't take photos at the cinema, or in a library, or in a museum. You mustn't take photos. And the last one. And the last one. So, the last prohibition here. Okay. So, okay, thank you. Thank you for your answers. Thank you, guys. So, the answer here, the rule here is... Yeah, so you mustn't talk on the phone. Yeah, you mustn't
talk on the phone. Розмовляти по телефону. You mustn't talk on the phone. Так, і можна потім додавати де саме. At the cinema, at church, at school. Right, yes, you mustn't talk on the phone. Alright, friends, what modal verbs have we discussed today? Нагадайте мені, будь ласка, про які сьогодні ми з вами говорили модальні дієслова? Усі. So, what modal verbs have we discussed today? Okay, can. What else? Друзі, advice – це не модальне дієслово, це його роль, так? Яку роль воно виконує, поради. А які саме модальні дієслова були? Так, can було can't, так, заперечна його форма. Can and can't, should, ну, відповідно, shouldn't. Так, right, have to і has to, відповідно. Так, must і mustn't. Right. Okay, so the last request that I have for you, так, таке останнє прохання. Поділіться, будь ласка, завершіть ось це таке речення. If my mood was a color, it would be. Уявіть собі, що ваш настрій можна описати якимось кольором. Яким кольором ви б описали свій настрій сьогодні? Зараз, на даний момент. So, if my mood was a color, it would be, I guess it would be purple. So, how about you? So, what color would be your mood? Purple. Okay, yellow, pink, red, black. Red, gray, yellow. Orange, yellow, green, red, green. Okay. Yellow, green, gray, yellow, purple, yellow. A lot of yellow. Nice. Green, pink. Orange, pink, red, orange, pink and green. Combination. Okay, interesting. Blue, yellow, purple. Okay, thank you. Thank you very much for your answers. Thank you. Friends, I thank you, all of you here today for your work. Дякую вам за роботу на сьогоднішньому уроці. Дякую за те, що так активно працювали, відповідали у чаті. Сподіваюся, що у вас сьогодні день буде хороший. So have a nice day and I hope to see you at our next lessons. So thank you and goodbye. Bye-bye. Так, слідкуйте за нашими наступними анонсами, наступними уроками, коли вони в нас будуть відбуватися, стосовно яких тем. Так, сподіваюся, побачимося ще.